Hello everyone, this is Sir Marvin Bertido. So for our today's lesson, we are going to solve sample problems for soil compaction. So yung mga topic dito class na isa-solve natin includes yung relative compaction, relative density, volume ng backfill, shrinkage factor, tsaka suitability number. Okay, let's start. Alright, so let's summarize the formulas that we're going to use here in solving sample problems regarding soil compaction. No? So of course, we're going to use yung formula natin for relative compaction, and that is equal to gamma dry field over gamma dry max lab times 100. We can also solve the relative compaction by this relationship. Ito class ay relationship ng relative compaction at saka relative density. So ito class ay R is equal to R sub O over 1 minus D sub R times 1 minus R sub O. Wherein yung D sub R, relative density yan ha. Tapos yung R sub O, class yan ay gamma dry mean over gamma dry max. Now, for relative density, class if in terms of dry unit weights, ito yung formula natin ha for relative density. So, i-recall mo to. And also, recall mo rin class yung formula for relative density in terms of void ratios. Yun class ay diniscuss natin dun sa chapter 1, no? Okay, yung formula para dun. So, recall mo rin yun just in case na magamit natin dito, class. Okay. And also, class, for additional formulas, so let's say for volume of backfill. So, let's say, class, na sa site, no, meron tayo, let's say, mga areas doon na kailangan natin tambakan, kailangan ng embankment. No, so, kailangan natin, class, malaman yung volume ng backfill na kailangan natin para maitambak doon sa area na yon. So, para malaman natin, class, yung volume ng backfill or barrow pit, no? So, class, ito yung formula na ginagamit natin. So, ito, class, ay V required over 1 plus E required equal to volume source over 1 plus E source. So, yung V yan ay volume, tas yung E, class, ay void ratio. So, ito, class, volume required tsaka E required. Ito, class, yung volume at void ratio na required class doon sa tatambakan natin na area. Okay, and then ito namang V source at saka E source, yan naman class yung volume nung gagamitin nating backfill, okay, na kailangan. Okay, tapos yung E naman, yan yung void ratio nga nung backfill na gagamitin. Okay, so class, yung pinanggalingan or derivation nitong formula na ito class ay ito. Okay, so yung idea dito class, dapat class, yung volume ng soil solid nung required equal siya sa volume ng soil solid nung source. So take note class na yung mga volume na nandito class sa formula, yan ay total volume ha. And you know class na ang total volume, di ba, equal siya sa volume ng soil solid plus volume ng voids. Tama? So from here class, no, dito natin kukunin yung derivation para dun sa for ano na to, equation na to. Okay, so class, dito ang gagawin natin, i-multiply natin both sides ng equation by 1 over V sub S. Okay, so i-multiply natin both sides. So kapag minultiply naman natin yan both sides ng 1 over V sub S, makakancel din naman talaga yan eh. 'Di ba? So basically, kumbaga wala naman tayong binago dito sa equation na ito. So i-simplify natin ito class. Ito class ay magiging V over V sub S. Ito naman, V sub S times 1 over V sub S, then V sub S over V sub S yun. Ito yun. Tapos ito naman, V sub V over V sub S. Tama. And so, dito class, yung V sub S over V sub S, definitely yan ay 1. Tama. And then, yung volume ng voids over volume ng soil solid, di ba class yan ay void ratio? So, palitan natin ito class ng void ratio. So, it will become V over V sub S is equal to 1 plus E. So, ngayon class, kung isosolve natin yung V sub S, edi i-cross multiply lang natin ito. No? So, we can interchange itong 1 plus E tsaka V sub S. So, ang mangyayari, yung V sub S natin ay equal sa V over 1 plus E. So, dito class, no, from this relationship, pwede natin palitan itong V sub S required ng V required over 1 plus E required. Tapos ito namang V sub S source, pwede natin itong palitan ng V sub source over 1 plus E source. No? So, dyan class nang galing ha, yung formula na ito. Okay, ngayon class, ito class, pwede natin gamitin ito kapag yung given is volume required, yung E required, tsaka E source, no? So, pwede natin ito gamitin para makuha natin itong volume nitong source natin, no? E, paano class kung yung given is gamma dry or dry unit weight na required,
tapos yung dry unit weight nung source or nung backfill na gagamitin natin. So class, kapag ganun yung given, ito yung formula na gagamitin natin. Ito class ay volume required times gamma dry required is equal to volume nung source times gamma dry nung source. Okay, so class, yung volume dito class ay total volume ha, katulad nung dito. Okay, katulad ng V required dito tsaka nung V source dito. So, yan class ay total volume. So, yung idea dito class is dapat class, no, yung weight nung soil solid na required, dapat class equal siya sa weight nung soil solid na source. Okay, so itong formula na to class, dito lang siya nanggaling. Kasi class, take note na, di ba class, yung gamma dry equal siya sa weight nung soil solid over total volume. No, so kung kukunin natin yung weight ng soil solid, ito class yung magiging formula. Volume times gamma dry. Tama? So para sa weight ng soil solid na required, yan class ay volume required times gamma dry required. Tapos para naman sa weight ng soil solid nung source, yan ay volume nung source times gamma dry nung source. No? So yan naman class yung gagamitin natin kapag ganyan yung given. Okay. And also class, meron din tayong tinatawag na shrinkage factor. So yung formula natin dyan class ay E sub 1 minus E sub 2 over 1 plus E sub 1 times 100. Wherein yung E sub 1 class, yan yung void ratio nung original or undisturbed soil. Okay, and then yung E sub 2 naman, yan na yung void ratio ng soil after siyang makompact. Okay, so dito class, take note na yung E sub 1, dapat lagi siyang mas mataas yung value kaysa sa E sub 2. Kasi sa E sub 1, hindi pa yan nako-compact eh. So, mas malaki yung volume ng voids niyan kaysa sa volume ng voids after compaction. Tama? Okay. So, also class, meron din tayong tinatawag dito na suitability number. So, yung formula dito class ay S sub n is equal to 1.7 times square root of 3 over d sub 50 squared plus 1 over d sub 20 squared plus 1 over d sub 10 squared. So, itong suitability number na ito class, ito ay ginagamit for rating backfill. Okay, so yung nasa formula natin na d sub 50, d sub 20, d sub 10, yan class ay mga diameters in millimeter through which respectively 50, 20, and 10% of the material passes. So, kailangan natin dito class ng mga data natin from sieve analysis para malaman natin yung mga yan, yung d sub 50, d sub 20, tsaka d sub 10. Okay. And class, para dun sa pagre-rate natin ng backfill using the suitability number, eto class yung table, no, na pwede natin class gamitin. So, ito class yung column para sa range ng suitability number. And then, ito namang column na to para sa rating ng backfill. So, para sa suitability number na 0 to 10, yan class ay excellent na rating as backfill. 10 to 20, good. 20 to 30, fair. 30 to 50, poor. Kapag greater than 50, unsuitable na siya as backfill. Okay. Alright, let's solve sample problem number 1 here. The maximum and minimum dry unit weights of a sand were determined in the laboratory to be 18.31 kN per meter cube and 15.25 kN per meter cube respectively. What is the relative compaction in the field if the relative density is 64%? What is the dry unit weight in the field? And what is the moist unit weight in the field if its moisture content is 28%? Okay. So class, from this problem, no, meron tayong given na gamma dry max na 18.31 kN per meter cube and then gamma dry min na 15.25 kN per meter cube. So para dun sa letter A, i-determine natin class yung relative compaction, no, in the field if the relative density is 64%. So may given tayo class na relative density, tapos may gamma dry max tayo, may gamma dry min tayo. So, pwede natin class gamitin yung formula na ito. Tama? So, ito ay R is equal to R sub O over 1 minus D sub R times 1 minus R sub O. So, yung D sub R, meron na tayo niyan. Tapos, yung R sub O dito class ay gamma dry min over gamma dry max. So, given naman yung gamma dry max tsaka gamma dry min. So, substitute lang natin dyan para makuha R sub O. So, yan ay 15.25 over 18.31. So, substitute natin magiging sagot dito, which is 0.83288 dito para sa R sub O dito. So, substituting the value, tsaka substitute na rin natin D sub R na 64%. So, 0.64 siya dito, ha? Ayan. So, yan class ay R is equal to 0.83288 over 1 minus 0.64 times 1 minus 0.83288. So, pindutin mo yun sa calculator class at ang lalabas sa sagot ay
0.9326 or multiply natin by 100, magiging 93.26%. Ayan. So, yan na yung hinahanap natin, class, for letter A. Yan na yung relative compaction. Now, for letter B, we need to solve the dry unit weight in the field. So, class, since may relative compaction tayo, no? Tapos may gamma dry max tayo, 'di ba? Pwede natin gamitin yung formula natin for relative compaction, yun ay equal sa gamma dry field over gamma dry max. So yung ito nga yung relative compaction natin, 0.9326, tapos yung gamma dry field natin unknown. Yung gamma dry max natin, class, ay 18.31. So solving for gamma dry field, class, ang lalabas dito ay 17.08 kilonewton per meter cube. So, ito yung hinahanap natin, class, na dry unit weight in the field. Now, for letter C, ito ay moist unit weight in the field. No? Moist unit weight in the field if yung moisture content ay 28%. Okay, so, class, using the gamma dry dun sa field, which is ito, tapos may moisture content tayo na 28%. So, pwede natin gamitin yung formula natin na gamma moist, okay, equal yan sa gamma dry times 1 plus water content, tama? So, in this case, ito ay moist unit weight sa field, tapos dry unit weight sa field, no? Ayan, so may mga given naman tayo na water content na 28%, yung gamma dry field natin ito. So, we can directly solve for the moist unit weight in the field. So, ito, class, ay 17.08 times 1 plus 0.28. Ayan, class, ang lalabas dito ay 21.86 kilonewton per meter cube. So, yan na yung sagot, class, for letter C. Alright, for sample problem number 2, a proposed embankment fill requires 5,000 meter cube of compacted soil. The void ratio of the compacted fill is specified as 0.7. 4 barrow pits are available as described in the following table, which lists the respective void ratios of the soil and the cost per cubic meter for moving the soil to the proposed construction site. So, ito, class, yung binabanggit na 4 barrow pits, barrow pit A, B, C, at D, at yung mga corresponding void ratios nila, no? And then yung corresponding cost, no, in pesos per volume or per meter cube nung bawat barrow pit natin, no? So, para sa barrow pit A na merong void ratio na 0.85, yan ay 850 pesos per meter cube. Yung barrow pit B naman with void ratio na 1.20, no? So, yung cost niyan ay 640 pesos per meter cube. And then, yung barrow pit C, 0.95 yung void ratio, and yung corresponding cost niya, 760 pesos per meter cube. Yung D naman, 0.75 ang void ratio, ang cost niyan ay 940 pesos per meter cube. Okay, so from this data, class, we are going to solve this. Sabi dito, what is the total cost for acquiring soil from barrow pit A, from barrow pit B, from barrow pit C, from barrow pit D, and then para sa letter E, isa-select natin yung pit from which the soil should be bought to minimize the cost. Okay, so class, may mga given tayo dito na dito sa problem, no, meron tayo, class, required na volume na 5,000 meter cube. And then meron din tayo, class, required na void ratio na 0.7. Okay, so para dun sa letter A, ang hahanapin muna natin ay total cost for acquiring soil from barrow pit A. So, ito yung gagamitin muna natin na data. Okay, so para malaman natin, class, yung total cost, kailangan natin malaman yung volume, no, nung barrow pit A na kailangan natin, no, times yung cost niya per cubic meter. Okay, so i-multiply lang natin yan. Since ito ay per cubic meter, kapag minultiply natin sa volume, okay, so masasolve natin yung total cost, no? Okay, so kailangan natin, class, itong alamin, yung volume. So, mula dun, class, sa ano natin, formula. So, V required over 1 plus E required is equal to volume ng source over 1 plus E source. So, yung volume required, ito yon 5,000 meter cube. Yung E required, 0.7 yan. So, yung E source natin dito, class, ay 0.85. And then, yung volume source, ito yung hinahanap natin. Ito yung volume na ng barrow pit A, ha? Okay, na kailangan natin. Okay. So, i-substitute lang natin, class, yung mga values dito. 5,000 ito. Tapos, yung E required ay 0.7. V sub A, yan yung kailangan natin.
And then, yung E nung barrow pit A ay 0.85. Okay, so we can directly solve nung volume nung barrow pit A na kailangan natin. So, yan class ay 5,441.18 meter cube. So, para malaman natin yung total cost, okay, so we will just multiply itong V sub A dun sa cost niya, which is 850 pesos per cubic meter. No? So, yan class ay 5,441.18 meter cube times 850 pesos per meter cube. So, yung meter cube makakancel lang yan. So, yung magiging sagot dito class ay 4,625,003 pesos. So, yun yung tinatanong class sa letter A. Yan yung total cost for acquiring soil from barrow pit A. Ngayon, for letter B, para naman sa barrow pit B, okay, so, gagamitin din natin class itong formula na to. So, para naman sa E, nung barrow pit B, yan ay 1.20. No? So, substitute lang natin. So, we can solve for volume nung barrow pit B dito. So, yan class ay 6,470.59 meter cube. So, para malaman natin class yung total cost nung barrow pit B, so, yan ay, ito lang, yung volume na ito, times yung cost niya, which is 640 pesos per meter cube. So, makakancel yung meter cube dyan, class. Ang lalabas dito, class, ay 4,141,177.6 pesos. No? So, yan na, class, yung hinahanap sa letter B. Now, for letter C, para naman ito sa barrow pit C, so, yung kailangan nating data ay ito, ha. So, gagamitin natin tong formula na to. So, yan din yon 5,000 over 1 plus 0.7 equal to volume ng barrow pit C over 1 plus, yan class ay 0.95 yung void ratio niya. Okay, so yung V sub C natin dito ay 5,735.29 meter cube. And then, yung magiging total cost natin dito class ay itong volume na to times yung cost niya per meter cube, which is 760 pesos per meter cube. So, meter cube will be cancelled, magiging pesos na lang ito. Yung sagot class dito ay 4,358,820.4 pesos. Okay, now for letter D, para naman ito sa barrow pit D, so ganun lang din yung gagawin natin. So, yung E nung barrow pit D ay 0.75, so substitute lang natin. So, makukuha natin yung volume ng barrow pit D, at yan class ay 5,147.06 meter cube. So, malaman natin yung total cost by multiplying this volume doon sa cost niya per meter cube, which is 940 pesos. Okay, so, ito class ay makakancel yung meter cube. So, ang kakalabasan dito class ay 4,838,236.4 pesos. So, yan yung sagot for letter D. Ngayon, for letter C, kailangan daw natin class i-select yung pit from which the soil should be bought to minimize ako. So, alamin natin class sa lahat ng mga barrow pit na yan kung alin yung pinakamura. Okay, so class, i-compare natin. So, obviously, class, from the result ng lahat ng total cost for each barrow pit, class, yung may pinaka-mababang presyo, class, is yung barrow pit B. No, so, therefore, class, we are going to select yung barrow pit B. No, so, yan, class, yung pinaka makaka-minimize tayo ng cost. No? So, yan na yung sagot, class, for letter E. Alright, for sample problem number 3, an undisturbed sample material taken from a barrow pit has a void ratio of 0.70. Results of the Proctor compaction test indicate that the material as compacted on the roadway will have a void ratio of 0.48. What shrinkage factor should be used in computing barrow and embankment quantities? Okay, so for this problem class, ang i-determine natin ay shrinkage factor, ha. So meron tayong mga given dito class na yung void ratio class na undisturbed, so yan ay before compaction, no. So yung void ratio na yan class ay 0.70, so E sub 1 yan. And then meron din tayo ditong void ratio after compaction. So E sub 2 yan class ay 0.48. So of course class, dapat yung E sub 1 mas mataas ito, ha. Kasi uncompacted pa ito eh. So, mas malaki pa yung volume ng voids nito compared dun sa compacted na. No? So, dapat mas malaki ito yung void ratio niya para dito. Okay. So, class, we can directly use yung formula natin for shrinkage factor. Ito yon. Okay. So, substitute lang natin dito yung E sub 1 at E sub 2.
So, ito class ay E sub 1, 0.70, E sub 2, 0.48, E sub 1, 0.70 ulit, no, times 100%. So, yung lalabas dito class ay 12.94%. So, ito na class yung sagot para sa hinahanap na shrinkage factor. Alright, for sample problem number 4, a highway embankment needs 15,000 meter cube to be completed. DPWH requires 95% compaction and the contractor is to provide soil from a borrow site. So for letter A, if the optimum moisture content is 18% and the maximum dry unit weight is 18.88 kilonewton per meter cube, how much borrow soil is required per meter cube if the moisture content of the borrow material is 15% and the wet unit weight of the borrow is 16.05 kilonewton per meter cube? For letter B naman, how many truckloads of borrow material are needed if the soil would have a void ratio of 0.70 and a specific gravity of 2.65 and the capacity of each truck is 9 cubic meter? Okay, so class, i-list down lang natin dito yung mga given natin. No, so from the problem class, meron tayong volume required na 15,000. No, yan daw yung kailangang embankment, 15,000 meter cube. No, and then meron ding binigay dito class na requirement dun sa compaction which is 95%. So isulat lang natin class na yung required relative compaction class ay 95%. Okay, so for letter A, ang hinahanap natin class dito, sabi how much borrow soil is required per meter cube. So, class, yung tinatanong dito ay volume ng borrow soil. Okay, so ito class ay volume ng source natin which is yung borrow soil nga or yung borrow pit, no, na binabanggit dito. Ngayon class, para malaman natin ito, gagamitin natin itong formula na to. No? So, yung gamma dry ng required class, no, so actually, pwede natin ito ma-solve. No? Mamaya pakita ko kung saan. Gagamitin natin ito, yung percentage nung relative compaction natin. No? Tapos gamma dry required. Ay, okay. Masosolve natin yan. Okay? Tapos ito class volume required, given siya. Ito yun. No? Tapos yung gamma dry nung source or yung dry unit weight nung borrow soil natin. Actually, may mga properties na binigay dito na pwede natin gamitin para masolve yan. No, so, unahin natin ito, class, yung gamma dry required or yung dry unit weight ng required. No? So, class, dito, pwede natin gamitin yung formula natin for relative compaction na gamma dry field over gamma dry max, wherein yung gamma dry field, yun yung gamma dry required. Okay? So, ang mangyayari, class, yung relative compaction natin ay 0.95. Tapos multiply natin sa gamma dry max. So, from the formula lang din yan, ha, na relative compaction is equal to gamma dry field over gamma dry max. So, yung gamma dry field ay yung ito, yung gamma dry required. Okay. So, class, dito sa letter A, actually, binigay class yung gamma dry max or yung maximum dry unit weight, no, from the laboratory, which is 18.88. So, substitute lang natin yung dito, class, sa gamma dry max. Okay, so pwede natin, class, ma-solve yung gamma dry required. No? So, solving gamma dry required, 0.95 times 18.88 lang yan, class. Yan, class, ay 17.94 kilonewton per meter cube. Okay? So, class, yung volume required, okay na to. Okay na tong gamma dry required. Yung gamma dry source, no? Or gamma dry nung borrow soil natin. So, gamitin natin itong given na water content na 15%. Tas yung wet unit weight niya na 16.05 kilonewton per meter cube. So, pwede natin gamitin itong formula na to. Yung gamma dry is equal to gamma moist over 1 plus water content. No? So, yung moist unit weight natin or wet unit weight ay 16.05 kilonewton per meter cube. And then yung water content natin, 16.05. 15% rather. No? So, yan ay 0.15 dito, no? Okay, so solving for gamma dry source, yan class ay 13.96 kilonewton per meter cube. So, pwede na natin class i-substitute yung gamma dry required dito, volume required, yung gamma dry source. So, masosolve na natin ito, yung volume nung borrow soil natin. Okay. So, substituting the value. So, take note class, kailangan consistent yung mga units mo, ha? So, parati mong i-check yung mga units kung pare-pareho ba yung units natin, ha? Okay.
So ito class ay 17.94 kilonewton per meter cube times 15,000 meter cube is equal to 13.96 kilonewton per meter cube times yung volume of source. So solving for the volume of source, meter cube class yung lalabas dito. Okay, so yung lalabas class ay 19,276.50 meter cube. Okay, so ito na class yung hinahanap sa letter A na volume ng source. So kung mapapansin mo class, itong volume ng source natin, mas mataas siya dun sa volume na required. Kasi nga class, yung unit weight or yung dry unit weight ng source natin class, mas maliit siya kesa dun sa dry unit weight ng required. So kailangan talaga mas marami, no, yung maging volume niya or mas mataas yung value nung volume niya. Okay. So, class, for letter B naman, ang hinahanap dito, class, ay number nung truckloads, nung barrow material. Kung yung void ratio daw, class, ay 0.70, no? Tapos yung specific gravity, 2.65. So, class, yung binabanggit dito, class, na barrow material or barrow soil, iba na ito, dun sa letter A, ha? Ibang barrow soil na ito. So, dito, class, ang kailangan nating malaman is yung number nung truckloads. So, para malaman natin yan, class, yan ay volume lang nung barrow soil or volume soil source over yung capacity nung truck natin which is 9 cubic meter. No, so i-divide lang natin dun yan ha, yung volume ng source, di-divide natin sa capacity nung truck natin which is 9 cubic meter. Okay, so kailangan muna natin class malaman yung volume source. So para sa volume nung source or volume nung barrow soil, ayan, ito yung formula na gagamitin natin. Yung gamma dry required, actually, ito na rin yung class, yung gamma dry required na ginamit natin sa letter A. And then, yung volume required, ito din yon 15,000 meter cube. Ngayon, kailangan natin isolve class yung gamma dry source. So, plus, binigay naman yung mga property nung, nung barrow soil natin. May void ratio daw na 0.70, tsaka 2.65 na G sub S. Ibig sabihin, pwede natin gamitin itong formula na to for gamma dry. Ito class ay equal sa G sub S times gamma water over 1 plus E. So, yung G sub S, 2.65, gamma water, 9.81 over 1 plus yung E natin ay 0.70. So, yung gamma dry source natin class ay 15.29 kilonewton per meter cube. So, as you can see class, itong gamma dry natin, mas maliit din siya kesa dito sa required, no? So, we can expect from here, class, na mas malaki din, class, sa 15,000 meter cube, yun dapat maging volume ng source natin. So, substitute lang natin yung mga values natin dito. Ito, class, ay magiging 17.94 kilonewton per meter cube, volume required 15,000 meter cube, gamma dry source 15.29 kilonewton per meter cube, and then volume source yun yung hinahanap natin. At ang kakalabasan yan, class, ay 17,599.7 meter cube. Okay. So, yan na class yung volume, pero hindi pa yan yung sagot. Ang hinahanap dito ay number ng truckloads. So, gagamitin natin to ha, yung formula na to. So, yung volume ng source natin, ito na yun class. And then, yung capacity ng truck natin ay 9 meter cube. So, yan yan, no? So, divide mo lang class. So, malalaman natin yung number of truckloads na kailangan. Okay, so solving this class, ang lalabas ay 1,955.5 or round up natin, no? Kasi wala namang truckload na kalahati. No, theoretically. So, ito class ay 1,956. So, yan yung hinahanap class na number of truckloads. Okay. For sample problem number 5, in a field, the compacted sandy loam was found to have a wet density of 2,181 kg per meter cube at a water content of 10%. The maximum dry density of the soil obtained in a standard Proctor test was 2,000 kg per meter cube. Assume specific gravity to be 2.65. Compute the following: dry unit weight at 0 air voids, degree of saturation, porosity, percent of compaction of the field, sample. Okay. So, meron tayo class ditong given na moist unit weight or moist density rather, or wet density, no, from the field. Yan ay 2,181, okay, kilogram per meter cube. Tapos may given din tayo dito na water content na 10%. Meron din tayo dito class given na maximum dry density from laboratory test ito na 2,000 kg per meter cube. Yan ay maximum dry density.
Okay, and then meron tayong specific gravity na 2.65. Okay, so for letter A, dry unit weight class yung pinapahanap sa atin dito. So class, pwede natin gamitin dito itong moist density, no, or wet density, tsaka water content para malaman natin yung dry density sa field. Okay, so pwede natin gamitin ito, itong formula na to. Okay, so yung dry density natin class ay moist density lang, which is 2,181 kilogram per meter cube over 1 plus yung water content ay 10%, so 0.10. So yung gamma dry dito, or no, raw dry dito class ay 1,982.73 kilogram per meter cube. Pero take note class, ang hinahanap ay unit weight ha, dry unit weight. So convert pa natin itong density na to sa unit weight, no? So multiply mo lang by 9.81, tapos divide natin by 1,000. So multiply natin by 9.81 para yung kilogram maging newton. And then divide natin by 1,000 para maging kilonewton. Okay. So yung lalabas dito class ay 19.45 kilonewton per meter cube. So yan yung hinahanap na dry unit weight. Okay. For letter B naman, yan ay dry unit weight at 0 air voids. Okay, di ba may formula na tayo class for dry unit weight at 0 air voids? Ito yon. Okay, so substitute lang natin mga given natin. G sub S natin 2.65. Gamma water natin, alam naman natin yan, 9.81. W, water content, 10%, 0.10. G sub S, ulit, 2.65. So substitute lang natin. Okay, so class, computing this, ang lalabas dito ay 20.55 kilonewton per meter cube. So, yan yung hinahanap for letter B. Now, for letter C, ito class ay degree of saturation. So, pwede natin gamitin yung GWES dito. Pero, yung E, wala pa kasi tayo sa, hindi siya given sa problem. Yung W, meron tayo. G sub S, meron tayo. So, para makuha natin yung E, pwede natin itong gamitin. Gamma dry is equal to G sub S times gamma water over 1 plus E. Okay, so dito class, meron naman tayong value ng gamma dry which is 19.45, G sub S 2.65, 9.81 gamma water, 1 plus E. So makuha natin yung E dito which is 0.337. So substitute lang natin ito dito, tsaka yung mga value natin or given for W tsaka G sub S. Ang magiging ano na lang dito ay S. So yung lalabas dito class ay 0.78 or 0.7864 times 100, 78.64%. So, class, actually, itong E na to, pwede na natin, class, i-express to in terms of S or in terms of W times G sub S over S. No? So, para diretso na nating makuha yung S. No? Kapag ganun, class, magkakaroon medyo ng discrepancy sa decimal places. No? Kasi, kasi nga, dito, class, ano lang, no, hindi kompletong decimal places yung inilagay natin. So, magkakaroon talaga ng discrepancy dun sa point something, no? Ayan. Anyway, so for letter D, para sa porosity, so meron naman na tayong E, no? So, pwede natin gamitin yan, no? Yung porosity, alam natin na yan, class, ay N equal to E over 1 plus E. So, yung E natin ay 0.337. So, substitute lang natin. Makuha natin directly yung porosity, which is 0.252. Okay, lastly, for the percent of compaction of the field sample. So, class, meron tayo ditong gamma dry, raw, or, ito pala, And meron tayo dito, class, maximum dry density, no? Ito pala yung maximum dry density. Ito yung maximum dry density. Tapos, meron din tayong dry density in the field, which is ito. No, so, pwede rin natin yan class gamitin dun sa formula for relative compaction. Kasi same lang naman din yan, yung unit weight at saka yung density. So, kung yung unit weight yung ilalagay natin dito, yung 9.81 over 1,000 for both numerator at saka denominator, makakancel lang din naman yun eh. No, so, kahit na diretso na natin class na gamitin, yung gamma dry field at saka yung gamma dry max na given. So, yung gamma dry field, or raw pala, raw dry field, which is dry density, ito yun, 1,982.73. And then, yung raw D max, ito yun, 2,000. Okay, so from here, class, yan na, diretso na, malaman mo na, class, yung relative compaction or percent of compaction, which is 99.14%. So, yun na yung hinahanap natin for letter E. Alright, for sample problem number 6,
Following are the details for the backfill material used in a vibroplotation project. So, meron tayong D sub 10 equal to 0.36 mm, D sub 20, 0.52, D sub 50, 1.42 mm. So, we're going to determine the suitability number, S sub n, and also what would be its rating as a backfill material. So, class, from the given, no, we can directly solve the suitability number. So, ito class I equals sa 1.7 times square root ng 3 over D sub 50. So, given naman siya 1.42 over 1 over D sub 20, which is 0.52 yun. Then, 1 over D sub 10 squared, yung D sub 10 ay 0.36. So, substitute lang natin dito yung mga values na yan. Okay. So, from here, class, computing this, ang lalabas ay 6.11. So, may isa pang tanong dito, class. Tinatanong din yung rating. No? So, from the table, class, okay, ito yung table natin, no? So, class, yung suitability number natin ay 6.11. So, papasok siya dito sa range na to, na 0 to 10. So, therefore, class, yung rating ng backfill natin ay excellent. Okay. So, yan na yung sagot, class, para dito sa number 6. That ends our discussion for this topic. I hope na natuto ka, class, and see you again sa next discussion natin. See you, bye-bye, God bless. Aral mabuti.